Okay, breaking news. Ekirwadde ekiri ya Uganda kirabika tekiri mu kulya Uganda yokka. Bassebo ne bannyabo. We've learned of the news omu ku ba human rights defenders mu Africa amanyikibwa nga Tendai Biti ono nga wangalira mu ggwanga erya Zimbabwe yakwatibwa kussa ne munne gwe yabadde naye amanyikibwa nga Morgan Nchube. Now, amawulire ganeno ga breakingiddwa mu ggwanga lya Uganda otegeera ku mawulire ganeno eyaga breakinze teyabadde mulala wabula yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'ademandinga the immediate release of Mr. Biti. Now, Bobi Wine abasinga tubaye tumumanyi nga alwanira eddembe ly'Abannayuganda bokka wabula kirabika he has gone international. Ku mukutu gwe yesterday ogwa Facebook yavuddeyo n'ateekayo posti eno yagambye nti just a few weeks ago Mr. Tendai Biti, a comrade and human rights lawyer in Zimbabwe, was speaking out strongly condemning our brutal persecution by the Museveni regime following the Shanjan 2026 election. Unfortunately, as I type this, he has joined the long list of comrades in Africa unfairly detained by their governments for seeking freedom. Now, movement Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gyali kugwe ssebo oba nnyaba ndaba. Kirabika eno movement tagiriimu yekka yekka. Bobi Wine is one person. What I've learned is he is connecting with each and every opposition, oppressed African mu buli nsi eya Africa. Because buli nsi eya Africa erimu kye bayita democracy. Wabayo opposition ne ruling party. And he has always been vocal mu kulwanirira abalala. Nti webakwata opposition leader mu ggwanga, for example erya Tanzania, he has been advocating for the immediate release of Tundu Lissu. Now, he has gone ahead wetwalaba ebyali mu Cameroon, he was always vocal to all the opposition leader. Now, right now akugamba ku mawulire agali ku mukulu amanyikibwa nga Tendai Biti. Ono Tendai Biti, he's a human rights lawyer mu ggwanga ya Zimbabwe. Era abadde nnyo vocal ng'ayogera nnyo oba ng'avumirira nnyo okulonda okwakaggwa mu Uganda okwalimu okubba akalulu bassebo ne bannyabo. Now, Bobi Wine waafunye amawulire g'okuba nti kyaliwo yasibiddwa yaddukiddewo ku mukutu ogwa Facebook ne X okwongera otegeeza eggwanga. Now, he went ahead n'awandika n'agamba Biti was arrested alongside other freedom fighters in Zimbabwe for resisting attempts to extend the presidential term there to 7 years and restrict the election of the president to member of parliament only. Now, it is disturbing to see this script, which Ugandans are already familiar with, being deployed in Zimbabwe as well. What I've learned is amawulire oba okutegera kwenfunye nti kuliwe kuti ba dictators mu Africa balayika bakwatagana bonna. Abakulembeze abatagala kuva ku ntebe balabika bakwatagana era balabika bafuna ka meeting ne bagamba owaayo wano wayiseewo otya kolina mugamba nakoze bwenti ne bwenti kola bwoti ne bwoti. Now, omukulu ono Biti yakwatiddwa ne banne ekyabakwasizza babadde balwanisa ababadde baagala okyusa ssemateeka bajje ebisanja by'obwa MP babyongereyo ku myaka 7. Mu Zimbabwe baagala ba MP babeerenga ekisanja kyabwe kya myaka, for example wane Uganda ekisanja kya MP kya myaka 5 ne president 5. So Zimbabwe baagala kujjawo tteeka eryo babeerenga ba MP webabalonda bamala emyaka 7 mu parliament. Then baagala n'okuteekawo etteeka nti parliament yeyina okuba nga eronda president. Era Bobi n'agamba ekintu ekiri familia mu Uganda kye baagala, in fact ako nako mu Uganda kajja very soon, very soon, because omukulu ayinza okuba ye takyalina maanyi kati akimanyi omutabani tasobola kuwangula kalulu.
brother ekirala omutabani tasobola kwetaba mu byakalulu because ebyakalulu ajja kunyiiga ng'abantu bakijja abaana bwe banaakuba akalodi ebobi kyagula ajja kunyiiga tukube kibooko n'amasasi tufe kati agamba we have to start paving way for this boy. Ekiri e Zimbabwe right now baagala parliament ebenga yeronda nti ffe tulonda ba MPs olumala londa ba MPs wali eri mu parliament bo ne batuula ne balonda president nga bwe balonda speaker okategedde something that is familiar to us also because omwaka oguwedde sanje kiwedde bazzenga bakyogerako and we strongly think it is one of the bills over one of the agendas over one of the whatever they have to bring on the floor of parliament bakiteeseeko mujjukira ekyaliwo mutogikwatako kati ate kino kigenda singako kino kiba kitegeeza ki nti abasajja tubalekedde kubanga batukola katampaka mpaka ekiyinza okuba nga kitujjamu ekyo kiri eki mukimanyi. Now n'agenda mu maaso mu posite n'agamba Bobi Wine gwe tuliko bassebo ne bannyabo ageze mu maaso n'agamba nti Bitty's arrest is a cowardly attack on all citizens of Zimbabwe by a regime that cannot sustain open debates about their future without resorting to brutal forces. I call for his immediate unconditional release together with the colleague detained with him. The people of Zimbabwe deserve freedom and leaders chosen by them. The struggle continues. You just don't know. Bana abasajja right now kye bafiiringa okubanga Bobi Wine abapostinze. Gwe wena wonna leero you just don't know. I strongly believe they are so happy because Bobi Wine okupostinga Facebook ye oba Afuuse Mr. Famous. Now Tendai Biti ne Morgan Nchube bakwatiddwa mu ggwanga lya Zimbabwe ekyabakwasizza kuvaayo kwekalakaasa na kusibira kikookolo etteeka lye baagala okyusa nti ba MP babeere nga babeera mu parliament emyaka 7 bweddu. N'ekirala ali mu kulwanyisa okubanga tebakkiriza parliament ebeere nga yeesalirawo abantu b'e Zimbabwe kiringa nga bane Uganda okubeera nga tuli 550 million Ugandans. Tukere ku makya tinze omuntu w'ennakawa Joe Lusenyunya ansalirawo president gwemba nnonda. No, it is very bad and it is very unacceptable. If countries like America can hold secret ballot elections, why not Uganda? So, Gwesebo Banyabandaba, that was Bobi Wine trying to advocate for the immediate release of Comrade Tendai Biti and Morgan Nchube. Baneno, Banasi, Zimbabwe, ababadde bagezaako okuteekawo embeera nga baagala okutaataaganya ssemateeka w'eggwanga lya Zimbabwe. Thank you so much for watching. Please endeavor to subscribe, tap the bell for more information on African politics, Ugandan politics, and everywhere. Tugenda bbanga tugattagatta wano ne wali. Akalulu ke Kenya kabindabinda ngenda kuba ate nga nkuwa more updates ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya. William Ruto tetumanyi naye ekiri e Kenya kitokota si kisaanike.